Okay, ja, kleine Einführung. Neben mir steht Scott aus den USA, der Co-Founder von Redshift. Und wir haben hier ein Produkt, was ich den Scott jetzt frage, warum gibt es dieses Produkt, was ist die Idee dahinter? So Scott, nice to meet you. Nice to meet Welcome you. back here in Germany. You have a new handlebar designed, which is just behind us. So would you please explain what is the idea about this handlebar? It's obviously a gravel bike handlebar, but maybe you can give us some ideas. Why is the handlebar exactly like it is? Sure. So this is our kitchen sink handlebar, and really what we were looking to do with this is extend comfort on road and gravel bikes. So what we have is 20 millimeters of rise. So that's going to bring your hand position in the flats up a little bit more comfortably. We have back sweep. So if you look from above here, the flats are actually swept back towards you a little bit. And along with that, you can see this ergonomic grip, which I'll talk about in a minute. We have 25 degrees of flare. So again, bringing the drop position into a more comfortable position. You're not leaning forward as much. It's wider, so you're a little more stable in those positions. And then on the front here, we've got this extra optional Aero loop attachment. So this gives you a sort of a part-time Aero position when you're out on the gravel roads and facing the headwinds, somewhere to drop down and tuck in for the long haul. And then also an extra position to mount accessories on the front. And then the other unique thing on this handlebar is the endurance grip system we have. So underneath the grips is a soft ergonomic attachment point that is going to allow you to, have an extra comfortable position up on the front for those long rides. Distributes the force of the handlebar into a more, hand-shaped position. So it's something that's, your hand isn't designed to fit around a circular object. It's really got its unique shape. So the endurance grip system gives you a couple of positions to comfortably place your hand on the handlebar. And these are sold separately. So these, under the grip under here and the drop grip, will work on any drop handlebar. If we can actually take a look here, this is the what you see under the grips here. Yeah, very, very good. Thank you for explaining it to us. I just translate a few words in German, okay? Also dieser, you name it, kitchen sink handlebar? The reason we say that is because it has so many different elements that are different than a traditional drop handlebar. So this is, we say, there's a phrase, everything but the kitchen sink. So this is including the kitchen sink. Also dieser Gravel-Lenker hat tatsächlich unheimlich viele tolle Features. Could you hold it for a second? Also er ist ein kleines bisschen erhöht, diese paar Millimeter. Von hier ist die Klemmung, hier ist er etwas erhöht. Dann diese Bögen, die ihr nach hinten seht, die sind tatsächlich soft. Wir schwenken mal auf den einzeln aufgehängten Lenker hier. Da seht ihr, das ist noch nicht umwickelt. Das ist also ein Teil, was es später auch mal für andere Lenker zum Nachrüsten geben wird. Aber auch für dieses Lenkersystem, da ist es natürlich jetzt speziell für konzipiert. Das gleiche gilt für die Grips hier außen mit dem kleinen Flare. Scott, it was 25 degrees Flare? So 25 Grad ausgestellte Lenkerenden und diese Grips, die hier sind, die natürlich sehr ergonomisch auch sind. Das macht schon Sinn. Ich habe das getestet vorhin mal. Das ist wirklich angenehm in der Hand. Die wird es auch später mal einzeln zu kaufen geben. Für diese kleine Aero-Extension noch mal kurz erklärt. Dieser kleine Bogen, der hier fest dran ist, das ist natürlich die schöne Position, wenn es mal sehr windig ist, dass du hier greifen kannst und dich dann auch hier schön noch abstützen kannst. Wir kennen das ja, der Wind bläst. Ich brauche jetzt mal 10 Minuten, 20 Minuten eine kleine Entlastung. Möchte nicht gleich in die volle Triathlon-Aero-Position gehen, sondern so ein kleiner Grip hier ablegen. Das ist sehr bequem. Den Lenker wird es dann in 2 Optionen geben. Einmal mit dem Aero-Teil und einmal das komplett weg in 1. Weil vielleicht manche Leute sagen, das stört mich da vorne, ich möchte dann meine Packtasche haben. Also wird es 2 Versionen geben. So, just one more question. The predicted delivery time for when will it be released? It is a
2020 product. The handlebar as well as the grip system, which will be sold as separate items, will be available spring 2020, so spring of next year. Okay, also voraussichtliche Lieferung Frühjahr 2020. Gebt dem Ganzen noch ein bisschen Zeit. Es ist ja voll in der Entwicklung und wir freuen uns drauf. Okay, thank you. Have a good show. Co-founder von Redshift, der Scott. Hello Scott. Hello, nice to meet you. And auf Deutsch. Und wir haben ein cooles Produkt, was die Firma... So, liebe Leute, hier haben wir nochmal den Scott von der Firma Redshift, den Co-Founder. Und ja... So, liebe Leute, wir sind hier auf dem Redshift-Stand von der Eurobike und ich habe